ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে আমাদের লেকচার 6 চ্যাপ্টার 2 অপারেশনাল সাপ্লাই চেইন স্ট্র্যাটেজি, যেটা আমাদের যেই মেইন যে টেক্সট বুকটা আছে সেখান থেকে আমরা আজকে এই টপিকটা কভার করছি। সো এখানে মূলত যেই জিনিসটা এখানে আছে সেটা হলো যে আপনার লেভেলস অফ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। আমি আপনারা 10 ব্যাচ এখানে যারা আছেন, তো আপনাদেরকে আমি একটা কোর্স নিয়েছিলাম গত সেমিস্টারে, সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট। তা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে আমি আপনাদেরকে সেখানে স্ট্র্যাটেজি মেকিং হায়ারার্কি আপনাদের দেখিয়েছিলাম। তো এখানে ঠিক সেরকমই একটা হায়ারার্কিক্যাল লেভেল দেখানো হচ্ছে, যেখানে আপনার এই সাপ্লাই চেনের বিভিন্ন ডিসিশনগুলো মেক করা হয়। এখানে আপনার মূলত 3টা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, নাম্বার 2 হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট, দ্যাট ইজ সংক্ষেপে এটাকে বলে এসবিইউ প্ল্যানিং, এবং 3 নাম্বারটা হচ্ছে ফাংশনাল প্ল্যানিং। সো 3টা আপনার হচ্ছে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, এসবিইউ স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট প্ল্যানিং, এবং 3 নাম্বারটা হচ্ছে আপনার ফাংশনাল প্ল্যানিং। সো এখানে আপনার যেই বিষয়টা যদি একটু সংক্ষেপে আমরা একটু দেখি, যে সেকেন্ড প্যারাতে আমাদের এটা পেজ নাম্বার কত, এটা পেজ নাম্বার হচ্ছে যেটা আমরা সাইডে দেখি সেটা 59, হ্যাঁ 59 নাম্বার পেজে মোটামুটি আপনার চ্যাপ্টার 2 এর ইয়েগুলো শুরু হয়েছে। সো এখানে যদি আমরা দেখি যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানস এখানে কী কী বিষয়গুলো রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান আসলে কী কী জিনিস কনসিডার করে। এখানে আপনার কিছু পয়েন্টস উল্লেখ করা আছে, যেমন ফার্স্টে বলছে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। একটা বিজনেস অবশ্যই একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে, এনভায়রনমেন্টের বাইরে আসলে বিজনেস চিন্তা করা যায় না। হ্যাঁ, একটা বিজনেসের মধ্যে মূলত আপনার 2 ধরনের এনভায়রনমেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। Take the case for example of this university. এই ইউনিভার্সিটিটা কি একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন, ডেফিনেটলি। এখন হয়তো বলতে পারে যে স্যার স্টাডি কি, এডুকেশন কি, বিজনেস? ডেফিনেটলি বিজনেস, বিকজ ইট প্রোভাইডস সার্ভিস। এখন বিজনেস এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আপনার এখানে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এবং এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যেটা বিজনেসের ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডারদের সম্বন্ধিত, যেমন উই আর দ্য এমপ্লয়ি অফ দিস ইউনিভার্সিটি। সো যেহেতু আমরা এমপ্লয়ি এখানকার, সো এমপ্লয়িরা কিন্তু ইউনিভার্সিটি ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার, এবং দে আর দ্য পার্ট অফ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। কোম্পানির বিভিন্ন মেশিনারিজ আছে, কোম্পানির বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে, তো সেই জিনিসগুলো কি, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার বিজনেস এনভায়রনমেন্টের ইন্টারনাল অংশের মধ্যে অন্তর্গত। আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশন যখন আপনার প্রফিট আর্ন করে, দ্যাট ইজ প্রফিট নট লাইক দিস, রেভিনিউ যদি বলি, রেভিনিউ যখন আর্ন করে থাকে তখন আপনার হচ্ছে যে, আসেন বসেন, দেরি হচ্ছে তো, আর সব লোকজন কোথায়? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। তো এখানে আমরা যেটা বলছিলাম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং নিয়ে, ঠিক আছে। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে আপনার এখানে হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশন। ইকোনমিক কন্ডিশন মানে কি, যেমন এখন যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশনটা এখন আমরা বলছি একটু শেকি, তাই তো, যে ইকোনমিক কন্ডিশনটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কারণ ইকোনমিটা কিন্তু আসলে যে কোনো দেশের, এখন যেহেতু আপনার গ্লোবালাইজেশনের যুগ, আমরা বলি যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে কিন্তু পৃথিবীর একটা অংশ যদি কোনোভাবে একটু অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড হয়, তাহলে আরেকটা পার্টও কিন্তু এফেক্টেড হয়ে থাকে। এটাকে আসলে আমাদের অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নেই। সো এই একটা বিষয়। 3 নাম্বার হচ্ছে কম্পিটিটরস অ্যাকশন। কম্পিটিটররা কী ধরনের অ্যাকশন নেবে, এটা হলো পেজ নাম্বার 59। হ্যাঁ, কম্পিটিটর অ্যাকশনস। তো কম্পিটিটররা কী ধরনের কাজ করবে সেটার উপর কিন্তু আমার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা নির্ভর করবে, ঠিক আছে। মানে এটা হয়তো আমি যদি বলতে পারি যে কম্পিটিটররা যদি খুব হচ্ছে যে খুব অ্যাটাকিং মোডে থাকে, তাহলে আমাকেও তাদেরকে অ্যাটাক করতে হবে। যেমন আপনাদেরকে আমি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে কিন্তু এই জিনিসগুলো পড়িয়েছিলাম, যে ওই যে চ্যাপ্টার 6-এ বলছিলাম যে রাইভালরা কীভাবে অ্যাটাক করে, যেখানে ওই চ্যাপ্টার 6-এ বলা হয়েছিল যে মার্কেট ফলোয়ার, মার্কেট লিডার, তাই না, অফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি, ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি, সেখানে সেই বিষয়গুলো ছিল। এবং হচ্ছে মার্কেট অপরচুনিটিস, মার্কেটে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে, রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ, মানে গভর্নমেন্টের আইনটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বৈধ ব্যবসাও অবৈধ হয়ে যায়। কারণ গভর্নমেন্ট যদি এখন আইন করে বলে যে এই ফাস্টফুড স্ট্রিট ফুড বিজনেস হচ্ছে নিষিদ্ধ, গভর্নমেন্ট যদি বলে দেয়, এখন আপনি কী করবেন? সো এই জন্য রেগুলেটরি চেঞ্জ কিন্তু আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়।
সো এখানে আমরা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং, বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং, তো এখানে আমরা যে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিংয়ের মধ্যে যেই বিষয়টা এখানে আপনার আসে, যেটা হচ্ছে কোম্পানি ওভারঅল যেই স্ট্র্যাটেজিটা সেটা এখানে আসলে বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে এরপরে দেখেন এখানে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি বলতে এখানে যে বিষয়টা বোঝানো হচ্ছে যে এসেনশিয়ালি কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি কমিউনিকেটস দ্য ওভারঅল মিশন অফ দ্য ফার্ম। মিশন আমরা পড়েছিলাম ইয়াতে, এখানে মিশনের কথা বলছেন। ভিশনের বিষয়টা এখানে অবশ্য লেখে নাই, বাট ভিশনটা আসলে প্রচ্ছন্নভাবে আছে, যেহেতু মিশন আছে তার মানে মিশনটা কিন্তু একটা মিশনের একটা রিফ্লেকশন, তাই না? ওভারঅল মিশন অফ দ্য ফার্ম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ বিজনেস দ্যাট দ্য ফার্ম ওয়ান্টস টু বি, কী টাইপের বিজনেস করবে, তো সেটা আসলে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির একটা অংশ। আচ্ছা, রবেন ওরা আমি ডাক দিয়েছিলাম এর আগে, শুনে না। নাই আর কি আর ফর এ লার্জ মাল্টি ডিভিশনাল ফার্ম, তো এখানে যেটা বলছে যে কর্পোরেট মিশন আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ বিজনেস দ্যাট ফার্মস ওয়ান্ট টু বি ইন, তো কী টাইপের বিজনেস করবে সেটা আসলে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির মধ্যে অংশ। অ্যান্ড কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি কী কী জিনিস কাভার করে, কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি টিপিক্যালি কাভার্স এ লং টাইম হরাইজন। আমরা যেমন ওই যে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে বলেছিলাম যে আসলে কোম্পানি স্ট্র্যাটেজি, হ্যাঁ কোম্পানি স্ট্র্যাটেজি আসলে ফ্লেক্সিবল, কোনো মানে ফ্লেক্সিবল আমরা বলেছিলাম যে ইট ক্যান বি চেঞ্জ, বাট চেঞ্জটা কীরকম হয় এটা নিশ্চয়ই প্রতিদিন চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে? আমি আজকে একটা স্ট্র্যাটেজি নিলাম, এই স্ট্র্যাটেজি আমি কালকেই চেঞ্জ করি, তাহলে কিন্তু আমি নিজে কনফিউজ হয়ে যাবো আমি আসলে কী চাই, কারণ আমার চাওয়া পাওয়া সব কিন্তু মিশনের উপর নির্ভরশীল, কারণ মিশনে আমি লিখেছি যে আমি আসলে কী করতে চাই। তো তাহলে তাহলে অবশ্যই সেটা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি একটা লং টাইম হরাইজন চিন্তা করবে, যে একটা মোটামুটি হয়তো মিনিমাম 5 বছর এই স্ট্র্যাটেজিটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো বা 3 বছরে অ্যাপ্লাই করবো, ইট ডিপেন্ডস। সেটা কিন্তু ওভারঅল ভ্যালুস, কোম্পানির যে ভ্যালুস আছে সেই ভ্যালুসটা করা, ডিরেকশন কোন দিকে কোম্পানি যাচ্ছে, অ্যান্ড গোলস অফ দ্য ফার্ম অ্যাজ এ হোল, গোলস মানে অবজেক্টিভ, ওই যে স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজমেন্টে পড়েছিলাম ভিশন, মিশন, অবজেক্টিভ। সো গোল, আমি তখন বলছিলাম যে গোল টার্গেট এগুলো হচ্ছে সব সিনোনিম, অবজেক্টিভের সিনোনিম। বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, SBU বলা হয় অনেক সময়, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। সো SBU বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, যে এখানে SBU বলতে আমরা যে বিষয়টা বলি, যে এখানে আপনারা দেখেন এখানে লেখা আছে যে বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজি ডিলস উইথ দ্য কোয়েশ্চেন হাউ শুড আওয়ার বিজনেস ইউনিট কম্পিট। বিজনেস ইউনিট যেটা আপনার যে বিজনেস ইউনিটের রয়েছে সেটা আসলে কীভাবে কম্পিট করবে, তা কম্পিট করার জন্য এখানে কিছু ইস্যুস রয়েছে, যেটা হচ্ছে ম্যানেজার্স মেক্স চয়েস রিগার্ডিং হোয়াট কাস্টমার্স অ্যান্ড মার্কেট সেগমেন্টস দে উইন ডিম ক্রিটিক্যাল। তারা আসলে কোন ধরনের কাস্টমারকে নিয়ে তারা ডিল করবে, সব ধরনের কাস্টমার নিয়ে কিন্তু আমি ডিল করতে পারবো না, এটা পসিবল না আমার পক্ষে। আমার দেশের লোক আছে 18 কোটি মানুষকে প্রোডাক্ট সার্ভ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। হ্যাঁ সম্ভব যদি সেই ধরনের বিশাল বড় কোনো কোম্পানি হয়, তাই না? বাংলাদেশ হয়তো মনে করেন যে আকিজ বা প্রাণা রেফেল গ্রুপ, মানে এদের হিউজ প্রোডাকশন আছে, সো তারা দে ক্যান টার্গেট দ্য হোল কান্ট্রি, তাই না? তারপর যে হোয়াট প্রোডাক্টস টু অফার, কী ধরনের প্রোডাক্ট আমি দেবো, স্পেসিফিক্যালি হাউ দে উইল ক্রিয়েট অ্যাডভান্টেজ ওভার বিজনেস ইউনিট কম্পিটিটর্স, বিজনেস ইউনিট কম্পিটিটরের মধ্যে কীভাবে অ্যাডভান্টেজ তারা তৈরি করবে। সো এখানে বিজনেস মডেলের এই ইস্যুটা রয়েছে। তাকে বিজনেস মডেল আসলে কি, এখানে যে বিজনেস মডেল বলেছে, বিজনেস মডেল মানে হচ্ছে যে আপনি আসলে কীভাবে বিজনেস করবেন, এছাড়া বিজনেস মডেল, যে বিজনেস মডেলের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাস্টমার মানে আপনার প্রোডাক্ট কী, প্রোডাক্টটা কীভাবে তৈরি করবেন, আপনার কাস্টমারকে, আপনার সাপ্লায়ারকে, তাই তো? তারপরে হচ্ছে যে আপনার রেগুলেটরি বডি কারা, আপনার পুরো বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, সো এগুলোর মধ্যে আসলে কারা আছে এগুলো কিন্তু বিজনেস মডেলের মধ্যে শো করে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে কি অবস্থা। তো এখানে বিজনেস মডেলের দুইটা ক্লাসিফিকেশন এখানে দিয়েছে, একটা হচ্ছে কি ডাইরেক্ট সেলস, আর একটা হচ্ছে লয়্যালটি বিজনেস মডেল। এখানে যেমন ডাইরেক্ট সেলস বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে যে কাস্টমারকে সরাসরি সেল করা,
দেখেন ওই যে আপনার লেখা আছে কি যে মেনি বিজনেস ফলো দ্য টাইপ অফ মডেল প্রিন্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট ডেল সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাই দ্য ডাইরেক্ট সেলস মডেল। ডেল কি বলছে যে আপনার কাস্টমারকে সরাসরি সেল করছে। আপনি ডেলের শোরুমে গেলে আপনি যদি ডেলের কোনো শোরুম বাংলাদেশে নাই, বাট আপনি কম্পিউটারের শোরুমে গেলে আপনাকে সরাসরি জিনিসটা দিচ্ছে। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম বিজনেস মডেল কিন্তু ডাইরেক্ট সেলস মডেল, ম্যাক্সিমাম বিজনেস, কারণ একদম আপনার হচ্ছে আপনি ওদের একদম ওদের ইয়ে থেকেই আপনি প্রোডাক্টটা কিনতে পারছেন সরাসরি ওদের কাছে গিয়ে। আর লয়্যালটি বিজনেস মডেল রিওয়ার্ডস কাস্টমার ফর কন্টিনিউইং টু ডিল উইথ দ্য ফার্ম। দিস মডেল হ্যাজ বি ইমপ্লিমেন্টেড ইন এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট দ্য রিটেল ট্রেড। আচ্ছা, এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে আপনার লয়্যালটি বিজনেস মডেল রিওয়ার্ড, মানে রিওয়ার্ড কাস্টমার, এখানে এই মডেলটা কী হচ্ছে যে ওই যে অনেক সময় হয় না যে আমরা যেমন এই যে এখানে যে বিষয়টা আছে, যেমন এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি, যেমন আমি সুইডেনে গেছিলাম হচ্ছে কাতার এয়ারওয়েজে, আসছেও কাতার এয়ারওয়েজে। তো এগুলো তো মানে কাতার এয়ারওয়েজে একটা বিষয় আছে, আপনি যত মাইল ট্রাভেল করবেন আপনার তত পয়েন্ট যোগ হবে, যত ডিস্টেন্সে ট্রাভেল করা হবে তত পয়েন্ট যোগ হয়, মানে ওরা বলা হচ্ছে মাইল হিসেবে। তা দেখা যাচ্ছে এইটার উপর বেশ করে ওরা পরে হয়তো মনে করেন আর নেক্সটে যদি আমি কখনও ট্রিপে যাই কাতার এয়ারওয়েজের মাধ্যমে, তখন হয়তো একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, এরকম একটা বিষয়। আবার ডিসকাউন্টটা আবার হিসাব আছে, আবার ডিসকাউন্ট মনে করেন এটা না যে সারা জীবন থাকবে, লিমিট আছে, ঠিক আছে, একটা টাইম লাইন দিয়ে দিছে, ওই টাইম লাইনের মধ্যে যদি আপনি যান তাহলে ইউ ক্যান অ্যাভেল এ ডিসকাউন্ট, আদারওয়াইজ কোনো ডিসকাউন্ট নেই, ঠিক আছে। মানে এটা হয়তো ওই যে লিখছে যে যারা ফ্রিকুয়েন্টলি প্লেনে যাওয়া, ওই যে থ্রু দ্য ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার প্রোগ্রাম, দ্য রেগুলার প্লেনে মানে আপনার প্লেনে যাওয়া আসা করে, ঠিক আছে, তারা হয়তো বা মনে করেন একটা পার্টিকুলার এয়ারলাইন্সের সার্ভিস তারা হয়তো নিচ্ছে, তারা সেই জিনিসটা অ্যাভেল করতে পারলো। তো সামথিং লাইক দিস। সো বিজনেস মডেলটা গেল। এখানে শর্ট অ্যানালাইসিসের কথা লেখা আছে, শর্ট অ্যানালাইসিসের কথা হয়তো পরবর্তীতে একটু বিস্তারিত লেখা আছে। এই যে আপনার টেবিল 2.1 শর্ট অ্যানালাইসিস। শর্ট অ্যানালাইসিস জিনিসটা কিন্তু আসলে আপনারা হয়তো বা পড়েছেন। শর্ট অ্যানালাইসিস, শর্ট অ্যানালাইসিসের এস স্ট্যান্ডস ফর স্ট্রেংথস, ডাব্লিউ স্ট্যান্ডস ফর উইকনেসেস, ও স্ট্যান্ডস ফর অপরচুনিটিস এবং টি স্ট্যান্ডস ফর থ্রেটস। এর মধ্যে স্ট্রেংথ এবং উইকনেসটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর বলা হয়, আর হচ্ছে অপরচুনিটি আর থ্রেটকে বলা হয় হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস। অ্যান্ড বিষয়টা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এবং এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কেন, স্ট্রেংথ এবং উইকনেসটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার। ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর স্ট্রেংথ, তাই না? আমি আমার যে স্ট্রেংথটা আছে সেটাকে যদি আমি কন্ট্রোল করতে পারি, এটাকে আমি বাড়াতে পারি, সো এটা হচ্ছে আমার নিজের ব্যাপার। আবার উইকনেসটা আমি চাইলে ইমপ্রুভ করতে পারি। কিন্তু এখানে যেমন যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে অপরচুনিটিস কিন্তু আসলে মানে আমরা আসলে ক্রিয়েট করতে পারি না। এখন হয়তো বলতে পারেন যে স্যার অনেক নতুন কোম্পানি যারা আছে, ভিশনারি কোম্পানি আছে, তারা তো অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে, হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু। বাট আমি যদি বলি নর্মালি একটা যে বিষয়, সেটা হচ্ছে অপরচুনিটির এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর বলা হয়। অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার বিষয়টাতে যেমন এই যে আইফোনের যে ব্যাপারটা আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার স্টিভ জবসকে বলা হয়েছিল যে আচ্ছা এই যে স্মার্টফোনের যে কনসেপ্টটা, তো যে কাস্টমার তো নিবে না, তাকে এরকম বলা হয়েছিল। তো সে বলছিল যে কাস্টমার আসলে জানে না কাস্টমার কী চায়, আমি জানি। তো যখন সে স্মার্টফোনটা আনলো তখন কাস্টমারকে নিয়ে নিল, তাহলে অপরচুনিটি সে ফিল করছে অপরচুনিটিস দেয়ার। যেহেতু কাস্টমার ফোন ব্যবহার করছে, তার মানে সে আমার প্রোডাক্ট নেবে। এখন যদি এমন হতো যে কাস্টমার ফোনই ইউজ করে না, আর মনে করেন জঙ্গলে গিয়ে যদি বলা যে ভাই আমি আইফোন বেচতেছি, মানে আইফোনটা কেনেন, ওরা কি কিনবে? ওরা কিনবে না। সো অপরচুনিটি তেমনি থ্রেটের একটা ব্যাপার আছে, অপরচুনিটি আছে, থ্রেটও আছে। সো এই চারটা জিনিস আসলে একটার সাথে একটা থাকে। সো স্ট্রেংথস, উইকনেসেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড থ্রেটস, অ্যান্ড উই ক্যান রিলেট উইথ আওয়ার পার্সোনাল লাইফ অ্যাজ ওয়েল। We have strengths, we have weaknesses, we have opportunities, we have threats, right? Have you ever done your personal SWOT analysis? Have you SWOT analysis? Have you ever listed your strengths, weaknesses, opportunities? Long time ago. So can you can you do that now? Yeah, আমন পারবেন?
বলতে পারেন যে আপনার স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটিস ক্যান ইউ ডু দ্যাট নাও ইন 5 minutes okay done let's start you can write and share it with. So there might be the questions. So if you would like to if you wonder then what are my strengths, what are my weaknesses, then you can consider those questions. So this one on personal level, like mine. Personal, yes, you can do your personal SWOT analysis, or if you want to conduct SWOT analysis, if you have any business, I don't know. Can I say as the challenge I face as a teacher also? Yes, you can do that. But yes, in terms of in that as a teacher, what are your strengths, what are your weaknesses, and what would be my opportunities and threats, whatever, because it's a part of personal SWOT analysis. As we have a very little attendance today, so we will not cover that much, okay? Because there are some external problems, threats, external issues is there. রাশেদের বাসা তো হলো ধানমন্ডি। আচ্ছা, ওই আপনাদের দুইজনের আইডিটা একটু আমাকে টেক্সট করে দেন হোয়াটসঅ্যাপে, হ্যাঁ?
Can you share it? Yes. Okay, can you come in front of camera? Okay, just It's fine. I'll okay, wait. just behind camera. Just. So, it's okay, it's okay. No problem. Okay. So the thing is, I wrote more things script, like every one point, like every one time I wrote 1 point, except the threat and opportunity. For me, I think there is almost the same. I will explain it here. So I started to describe myself as a teacher, and what's the strength and opportunity SWOT analysis. So I would say that the strength is the interest from student that I am from another country, and I'm more interested to learn. And I would say that how I'm different than possibly that their education system or other teachers. So that how Different cultures, different backgrounds. I would say that threat and opportunity almost similar to me because I would say there is a challenge from the system. My means is because I'm teaching my own materials. I'm designing my own course. So that would be a challenge, especially they are in my course there are 4 different teachers teaching it. And I'm teaching completely different what they are teaching. So that's a threat. At the same time it's an opportunity because I want to see what I teach, because eventually they reflect of the student, what's their work they produce, that's in a way that's a reflective of teaching methods. So the way I thought that it's more like strength and opportunity, same thing, but it's clashing at the same time. And the last thing, weakness is language barrier. It's a very, very Language barriers. Yes. student and they don't speak English. So. Yes, because actually it's an issue because they actually are used to in conducting lectures in mother tongue. Okay, although our textbooks are in English, our materials are in English, but what we actually consider it actually their the level of understanding. The level of understanding is comparatively lower than expected. But it is different than other universities which are quite reputed in term, for example, like other universities, reputed public or reputed private universities, Bangladesh. Most of the lectures are conducted in English, so they are habituated with that. But the thing is that in terms of our students, most of them are from Bengali medium. Very few are from English medium, so they are not much habituate in communicating English. That's the issue. Sir, I sort of some SWOT extent. My passion to work, technically sound, hard worker, higher computer skill. Weakness, English spoken, family issues, positions, opportunity, সময় স্কিল ম্যানেজমেন্ট, এটা বড় সুযোগ আছে, হায়ার এডুকেশন ফ্রম ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন, এটা আমার জন্য একটা সুযোগ তৈরি করবে। তারপর হচ্ছে কম্পিট টু হায়ার পজিশন, মানে যেটা আমাকে হায়ার পজিশনের জন্য কম্পিট করার জন্য একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে। থ্রেট হচ্ছে এস Age. হ্যাঁ, এসটা আমার জন্য একটা থ্রেট হচ্ছে। তারপর হচ্ছে জব মার্কেট, এটা একটা বড় থ্রেট। Shrinking job market. জব মার্কেট আর ডিপ্রেশন, আমার পজিশনে কেমন ডিপ্রেশন বিয়েটা আমার কাছে বলছে এই ডিপ্রেশন ওভারকাম না করাটা অসম্ভব লাগে নয় সময় হয়ে যায় এটা থ্রেট হিসেবে। Okay, I understand. So, so this would be our last topic today, developing operation strategy, creating value through strategic choices. So, actually, what is the purpose of business? Any business organization actually creates value to their customer. So, why I purchase cell phone? Why I purchase this marker? Because it has a value to me. Because I need to write something in the glass board, or I have a value to the cell phone because I can share screen in the smart TV. So I have a value to them. But in terms of considering another person who doesn't have to write anything on glass board or whiteboard or something like this, so he or she will not purchase this marker. So in that case, so they don't have any value to that product.
So actually, so this is the main purpose of business, is to create value. So there are three issues is in there in terms of developing operational strategy. Number one is the critical customer. So critical customer means who are actually decision maker, or who are actually your fate maker. Is the customer or customer segment receiving priority because it is critical to the firm's current and future success. Because actually we think that they can contribute a lot to our business, and their purchasing decision is very important in our survival issues. So for example, like if you think about a business contractor who actually take business contract to conduct any sort of infrastructural development. So that particular authority is the critical customer to them. Number two is the value proposition. Value proposition is all of the tangible and intangible benefits that customers can expect to obtain by using the products offered by the firm. So it means tangible and intangible benefits. Customers actually take the value that I have just said in a couple of minutes ago, that customers actually consume the value. What we actually do with this marker, we actually write down it in the whiteboard or in this glass board. In what way? Actually, we actually consume its utility. So this is called value proposition. So there is a tangible and intangible benefits that customer can consume from that product. Number three is capabilities. Capabilities are operational activities that the firm can perform well. So for example, if you have a sophisticated factory, or if you have a very good location of your retail stores, then definitely it is your capability, because a strategic a very lucrative location of your shop attracts customer. Okay, so if your shop is just in a remote area, then the customer will not come towards your store. So definitely this is the capabilities of an organization. So these are the things, and so there is a bit discussion about critical customers. Critical customers, so there is a definition is there, and that I have discussed a couple of minutes ago. Like, there is an example, right? So firms deem certain customers to be critical for a number of reasons. For example, a critical customer may be responsible for the largest current or future sales of the firm. In the automotive industry, Toyota is often such a customer because it is very high quality and performance standard. A supplier working with Toyota is often viewed as a top-rated supplier, because when Toyota submit a proposal to a supplier, then supplier will treat them as an important customer or critical customer. Why? Because Toyota is one of the biggest automobile company in the world, and whenever they submit any product request, then it will be a huge for the supplier, and they can earn money out of it. So this is the issue of critical customers. Number two is assessing customers' wants and needs. It is very important. What customers wants? So we have to serve what actually customer wants from my product. We don't have to serve them which they don't want. We always have to assess their needs. So number one is order winners. Order winners means which product rates actually attract the customers. That is called order winners. Their traits on which the operation manager system must excel. That means, for example, better performance or lower price. Lower price actually attracts the customer, definitely. If your product price is comparatively lower than your competitor, then definitely customers will attract towards your product. As simple as that. Number two is order qualifiers. Order qualifiers, who are those? Product traits such as availability, price, or conformance quality.
That must meet to a certain level of, in order to meet the product to even be considered by customers. What are qualifiers? So to qualify as a good product, then availability is a very important thing. If a customer goes to your shop and search for a particular product, and if you are unable to give them that product, then customer may not come again to your shop, because customers think that, this shop is not good, this shop doesn't contain required products. So definitely availability is a very important thing. Price is a very crucial thing. If you charge higher than the market standard, then customers may feel demotivated to purchase your product. And at the same time, if you sometimes setting lower price, it creates blunder as well. It creates negative impact. Then customers may think that why their product price is so low. Maybe they sacrifice quality. So this is the issue. So it's a very critical thing, and definitely definitely most of the organizations, they actually consider the industry standard. They set price in such a way then it is not that much higher than the standard or much lower than the standard. So they actually hovering around in the standard. And order losers, the last topic of today. Poor performance of the product. Definitely, if your product has a poor performance, then definitely you will lose your customer. Definitely, if a customer purchases a product that is not up to the mark, that doesn't satisfy their need and want, then customer will not come again towards your shop. Okay, so in this way, customers actually they actually switch to your competitor. Definitely, we don't want to lose our customer. We always want to attract and retain the customer. So it's very important to attract and retain the customers. Sometimes we always focus on attracting customers, but we are not focusing or we are not caring about retaining customer. But customer retention is very important, and definitely customer retention is more tough than attracting customers, because customer frequently purchasing is a very critical thing for the survival of the organization. So order loser, we should not lose our customers. Definitely the critical customers as well. So critical customers, they actually your savior of your in the competition. So okay, so thank you so much. That's all for today. As we have a very little attendance today due to some unavoidable circumstances, so we are closing here for now. Hopefully we will cover more in our next class. So okay, thank you.